Mela, it-third definition, edha fuq page 5, titratta fuq oxidation numbers. Issa, oxidation number hija kelma li qed tirreferi għal charge, alright? So in the topic of redox, instead of the word charge, we use this fancy word oxidation number. And this definition states li biex ikollok oxidation, l-oxidation number jitla, ġviri il-charge titla. Meta jinbidlu minn reactants għal products, fil-waqt li reduction tiġri meta il-charge tonqos, meta l-oxidation number jonqos. Daw iż-żewġ sentenzi ħad tiktbuhom on page 5 near the subtitle third definition. Issa, kif insibu l-oxidation numbers? Hemm 3 regoli. L-ewwel regola tgħid li elements dejjem ikollhom oxidation number ta' 0, charge 0. Fil-fatt anke diġà qed nikdbuha di meta nagħmlu half equation. Mela, fil-fatt, meta pereżempju jkolli sodium, calcium, copper, iron, daw dejjem meta huma elements ħajkunu bi-charge ta' 0. L-istess għal non-metals, dejjem charge ta' 0, u anka diatomic elements, dejjem charge ta' 0. Di suppost diġà konna nafuha. Rule 2. Rule 2 tajt li meta jkolli ions, l-oxidation number, jiġifieri il-charge, issiba mill-periodic table. Metals, il-charge tagħhom, l-oxidation number tagħhom hija equal għal group number, però bħal ions ta' hydrogen pereżempju u transition metals dawk tkun tafa bl-amment, pereżempju ta' zinc plus 2, ta' hydrogen plus 1, silver plus 1. U ta' non-metals tagħmel 8 minus group number. Issa, it-tielet regola, okay, it states that on page 6 li the sum of all the oxidation numbers in a compound must add up to 0. Din ħankunu qed nużawha meta pereżempju nkunu rridu insibu charge ta' transition metal in a particular compound. Issa hekk ħanuri kif din ir-rule tista' tiġi applikata. Mela fil-każ ta' sodium chloride. Okay? Mela, aħna nafu r-regola, the sum of the oxidation numbers must add up to 0. So, I wrote this expression here. ON, now WEC stands for oxidation number. Oxidation number of sodium plus oxidation number of chlorine must add up to 0. Issa, I'm going to look at the periodic table to find the oxidation number. Infakkarkom oxidation number hija il-charge. U ta' sodium bil-periodic table peress li huwa group 1, il-charge hija plus 1. U l-oxidation number ta' chlorine mill-periodic table hija ta' minus 1. So, plus 1 minus 1, they are equal to 0. Issa, meta mbagħad ikolli compound li l-formula tiegħu għandha subscripts, hemmhekk dak l-oxidation number irrid jiġi multiplied by the subscript. Mela, pereżempju hawnhekk magnesium chloride, l-expression ħad tiġi hekk. Oxidation number of magnesium plus oxidation number of chlorine but times 2 minħabba dak il-subscript is equal to 0. Ta' magnesium plus 2 mill-periodic table u til-biċċa ta' chlorine għamilt minus 1 times 2. Allura jiġi minus 2. And you're seeing that they are equal and opposite. Issa, this rule will help us work out the oxidation number for an element, for example, which has variable valency.
ħansibu l-oxidation number ta' sulfur hawnhekk. U meta ma nkunux nafuh dak l-oxidation number, meta ikun qed isaqsina għalih, ħandawru għadi isa algebra. Nagħmel l-expression kif tallimna l-ewwel. Mela f'dan il-każ ġol compound qed nara sulfur u oxygen. Mela, all those oxidation numbers must add up to 0. Sulfur hemm wieħed, so oxidation number of sulfur, mhux qed nagħmlu multiplied by xejn, plus oxygen hemm 2, so oxidation number of oxygen times 2, twice. They must add up to 0. F'dil question partikolari qed saqsini biex insib l-oxidation number ta' sulfur, ma nafux mela ħanirrepreżentah b'X kif nagħmlu s-soltu fil-mezz. Ta' oxygen l-oxidation number huwa -2, so mbagħad dak irid nagħmlu times 2 minħabba dak is-subscript. 2 times -2 is equal to 0. X is equal to plus 4. Mela hawnhekk dak kien -4 u issa ġibtu n-naħa l-oħra b'hekk ġie plus 4. Oħra ħansib l-oxidation number ta' sulfur ġo sulfuric acid. Mela, nagħmlu l-expression bħal ma tallimna. Hydrogens hemm 2, so oxidation number of hydrogen times 2. Sulfur ma nafux imma hemm wieħed, skużawni, oxidation number of sulfur u oxygen 4. So oxidation number of oxygen times 4 equal 0. Mela, hydrogen plus 1 imma hemm 2. So plus 1 times 2 jiġi positive ta' 2. Ta' sulfur irid insibu mela ħan nirrappreżentah b'X. Issa il-parti ta' oxygen. Parti ta' oxygen hemm -2 l-oxidation number ta' oxygen imma hemm 4. So -2 times 4 li jiġi -8. U mbagħad kull ma rrid nagħmel X subject of the formula. So il-8 kien negative ġibtu n-naħa l-oħra u ġie positive. U l-plus 2 jekk imur n-naħa l-oħra jiġi negative. So the final answer is plus 6. Now, there are some exceptions. Oxygen dejjem nuħduh li għandu oxidation number ta' -2 ħlief ġo peroxide fejn hemmhekk jekk taraw il-noti ġo peroxide tuħduh bl-oxidation number ta' -1. Hydrogen dejjem nieħduh bil-oxidation number ta' +1 ħlief ġo metal hydrides fejn hemmhekk tieħdu bl-oxidation number ta' -1. Okay? Dawn ma tantx joħorġu imma l-exceptions imma jien għantikom kollox just to be covered. Issa, fuq in-noti għandkom exercise fuq page 7 fejn ħad tkunu qed issibu l-oxidation numbers. Issa, mela, infakkarkom qabel tibdew. Oxidation number is only for one ion jew element, jiġifieri ma tixtati the total charge of the cations, per eżempju, issa nispjegalkom fejn għal xi nirreferi. Mela, lithium chloride, mela you find dan huwa compound, mela kull ma tittamel biex insibu l-oxidation number ta' lithium, tfittex il-lithium fil-periodic table u tara x-charge għandu +1. Issa, ħansibu l-oxidation number ta' sodium ġo sodium carbonate. So, carbonate, right, għandu charge ta' -2 u hemm żewġ sodiums li f'daqq għandhom charge ta' +2, imma wieħed għandu charge ta' +1. Tista' tieħu shortcut tal-hija di u kemm taqbad tfittex is-sodium ġol periodic table għandu charge ta' +1. Magnesium, in magnesium oxide, you just look up the charge of magnesium +2. Issa, iron chloride. Mela, iron ma nistgħux insibuh fil-periodic table, allura rridu naħdmu naqra l-formula backwards. Chlorines hemm 2,
kull klorin għandu charge ta' -1. F'daqqa għandhom charge ta' -2, mela ion għandu equal and opposite charge, +2. Calcium sulfate, kemm infittex il-calcium fil-periodic table, +2. Calcium oxide, nerġa' nfittex il-calcium, +2. Issa, carbon monoxide. Mela, oxygen għandu charge ta' -2. Mela carbon irid ikollu completely the opposite charge, +2. Carbon dioxide issa, oxygen żemm 2. Kull oxygen għandu charge ta' -2. F'daqqa jridu jiġu -4 charge u hemmhekk carbon irid ikollu completely the opposite charge, +4. Sulfur and sulfur dioxide għandi żewġ oxygens -2 il-wieħed. F'daqqa mela jiġu -4, mela sulfur equal and opposite jiġi +4. Chlorine, kemm naqbad nfittxu fil-periodic table, -1. Iron sulfite. Mela sulfite għandha charge ta' -2. So iron equal and opposite, +2. Phosphorus, PCl5, in PCl5, mela chlorine għandu charge ta' -1. Issa hemm 5, mela f'daqqa -5. Mela il-phosphorus irid ikollu equal and opposite, +5. Dak hemm żball żgħir ta' hemmhekk, +5 please. Issa manganese oxide, mela oxygen żemm 2, kull oxygen għandu -2, so f'daqqa -4, mela manganese irid ikollu equal and opposite, +4. Issa KMnO4, mela di ma nistax noqgħod naħdimha bil-balance of charge method tal-KMnO4 għax hemm iktar minn żewġ elements. Mela f'dan il-każ tal-KMnO4 irrid nuża l-algebra u nagħmel dik l-expression tal-oxidation numbers. U ħatiġi hekk. Oxidation number of potassium plus oxidation number of manganese minn daw it-tnejn b'wieħed mela mhux qed nagħmel times quddiem. U ta' oxygen hemm 4 back times 4 u mbagħad l-oxidation number ta' oxygen b'kollox daw it-tlieta they must add up to 0. Mela, oxidation number of potassium, I look it up from the periodic table, it's +1. Oxidation number of manganese, it's unknown. I need to find it. Mela, I represent it with an X. Oxidation number is -2 from the periodic table, but there are 4. Allura, times 4 is equal to 0. Ħanibda naħdimha. Mela, +1 plus X -8. 4 times -2. -8 is equal to 0. Mbagħad ħanġib X subject of the formula. Il-8 minn negative ġi positive u l-1 minn positive ġi negative. Allura the answer is +7. Dan il-working ħad ikkupjawh fl-empty box on page 7. Issa, l-aħħar ħaġa fil-każ ta' hydrides, in methyl hydrides hydrogen għandu charge ta' -1. Okay, that was one of the exceptions. Now, we're going to move on. Issa, mela, aħna għadna fil-bidu tat-tielet definition li meta jkollna oxidation, l-oxidation number jitla. U meta jkollna reduction, l-oxidation number jinżel. Issa, daw ir-rules tal-oxidation numbers meta jkun hemm oxidation jitla u meta jkun hemm reduction jonqos, ħanużawhom għal exercise 2 biex insibu what is being oxidized and what is being reduced.
F'da l-exercise qed isaqsina biss għal what is oxidized, imma anke tista' tużhom għal what is reduced. Allura basically biex nara what is oxidized irid nara min qed jiżdiedlu iċ-charge. Ħanibda. Mela, magnesium fil-bidu huwa element. Mela hemmhekk għandu charge ta' 0, oxidation number ta' 0. Fl-aħħar, magnesium huwa compound. Mela għandu oxidation number li hija equal għal +2. Right? Għax magnesium huwa group 2. Mela, minn 0 għal +2 l-oxidation number qed jiżdied, allura nista' ngħid li magnesium is being oxidized. Mela, this is the answer. Magnesium is being oxidized u r-raġuni hija li qed jitla l-oxidation number minn 0 għal +2. B. Using oxidation numbers u ħanużaw għal din l-equation ta' magnesium plus hydrochloric acid. Fil-bidu, magnesium għandu charge ta' 0 għax huwa element u fl-aħħar għandu charge ta' +2. Telat iċ-charge, mela oxidized. Mela, again, the same answer, magnesium is oxidized għax l-oxidation number qed jitla. Issa, għalfej hydrogen ma kienx tajjeb, għax hydrogen fil-bidu huwa compound għandu charge ta' +1 u fl-aħħar huwa element għandu charge ta' 0. Nieżla iċ-charge ta' hydrogen, allura hydrogen f'dak il-każ qed jiġi reduced. Letter C. We need to find what is oxidized. Mela, ħanħarsu naqra, ħananalizzaw naqra. Zinc huwa compound, mela għandu charge ta' +2 hemmhekk. U hawnhekk huwa element, mela għandu charge ta' 0. Mela fil-każ ta' zinc nieżla charge, mela kieku zinc nista' ngħid li qed jiġi reduced, imma fil-question mhux qed tisaqsina min qed jiġi reduced, qed tisaqsina min qed jiġi oxidized. Jiġifieri I have to see an increase in the oxidation number. Carbon huwa element fil-bidu mela charge ta' 0 u fl-aħħar huwa compound għandu charge ta' +2 għax oxygen -2 mela carbon +2. So the answer is carbon is oxidized minħabba li hemm increase in oxidation number. Tista' tajt ukoll fil-każ ta' carbon oxidized għax hemm gain of oxygen, imma aħna qed nippruvaw li hawnhekk nużaw biss il-tielet definition. Issa, hawnhekk għandna displacement reaction. Chlorine fil-bidu huwa element mela charge ta' 0 u hawnhekk huwa compound mela għandu charge ta' -1. Chlorine qed jiġi reduced għax iċ-charge qed tonqos. Okay? But the question asked us to write what is being oxidized. Mela ħana analizza l-bromin. Bromin huwa compound -1 u hawnhekk huwa element 0. Tila charge ta' bromin. Mela hemmhekk bromin ġi oxidized. This is the answer. Okay? Letter E. Lead hawnhekk huwa compound għandu charge ta' +2 u hawnhekk element 0 mela qed tonqoslu mela lead reduced. Hydrogen hawnhekk huwa element għandu charge ta' 0 u hawnhekk huwa compound għandu charge ta' +1. Mela hydrogen is being, yes, definitely oxidized. Tista' tgħid anke hydrogen is gaining oxygen. Okay? Kieku qed taħallikom liberi ta' x'raġuni tista' tuża. Now, we're going to turn the page to page 8. Okay? Issa, l-ewwel parti ta' page 8 kienet fuq li ma tistax tuża pereżempju l-ewwel definition jekk ma jkunx hemm hydrogen jew oxygen fl-equation. So dik diġà minnija. Issa ħammorru għal chlorine acting as an oxidizing agent to redox reactions of halogens. Okay? Mela, basically
fil-displacement reactions, right? Dawn id-displacement reactions meta a more reactive halogen takes the place of a less reactive halogen. Daw ir-reactions ta' displacement nistgħu ngħidu wkoll li huma redox reactions. Għalfejn. Mela, ħanaraw wieħed li qed jiġi reduced u wieħed li qed jiġi oxidized. Jekk inħarsu lejn klorin fil-bidu huwa element. Fl-aħħar klorin huwa compound mela għandu charge u charge hija ta' -1. L-oxidation numbers ta' klorin sejrin minn 0 għal -1. Mela qed jonqos. Fil-fatt nista' ngħid li klorin qed jiġi reduced. Bromin, iċ-charge tiegħu qed tmur minn -1 għax huwa compound għal 0. So tiela. Allura nista' ngħid li bromin qed jiġi oxidized. Issa, f'din it-tip ta' reaction, klorin qed jaġixxi bħala l-oxidizing agent minħabba li qed jaġixxi bħala electron acceptor. Di l-istess ħaġa, alright, this section please obtaining bromine from seawater, just read it. Okay, it's the same thing. Issa l-parti importanti hija ta' page 9, where we're going to see sulfur dioxide acting as a reducing agent. And we're going to start with the first reaction. Fej ħanaraw sulfur dioxide jirreaktja ma' potassium dichromate. And in order for it to act as a reducing agent, iċ-charge tal-chromium ħanarawa tonqos. And we need to work out the charge of chromium over here in potassium dichromate, and then we're going to work out the charge of chromium at the end in chromium sulfate. Now, issa attenzjoni minħabba li chromium huwa transition element. Allura mhijiex daqshekk straightforward u taqbad issib iċ-charge mill-periodic table. Fl-ewwel waħda peress li hemm iktar il-potassium, il-chromium u l-oxygen, biex insibu il-charge jew oxidation number ta' chromium irridu naħdmu bl-algebra. Fit-tieni waħda m'hemmx għalfejn għax ta' sulfate nafuha charge -2. Now, so over here I'm going to show you how to work out the charge of chromium in K2Cr2O7. This is similar how ta' kif ħdimna iċ-charge ta' manganese fil-KMnO4 bl-algebra. U ħanamlu l-expression, alright? Oxidation number of potassium twice, għax hemm 2. Chromium huwa l-unknown, imma m'hemmx wieħed chromium hemm 2. So, oxidation number of chromium times 2, oxidation number of oxygen times 7 minħabba dak is-subscript. All these oxidation numbers must add up to 0 according to rule 3. Mela, oxidation number of potassium il-periodic table huwa +1 imma mbagħad irid nagħmel times 2. Il-chromium l-unknown għandi 2 allura 2x u ta' oxygen hija -2 charge imma irid nagħmel times 7, so -2 times 7 jiġi -14. Then ħanġib x subject of the formula. So ħanibda nieħu it-2 u il-14 in-naħa l-oħra, -14 jiġi +14 in-naħa l-oħra u +2 jiġi -2. 2x is equal to +12, x is equal to +6. Mela, dak il+6 hija ċ-charge ta' chromium ġew potassium dichromate.
ħatikdbuh ħatamlu +6 please kif għamilt jiena. Ħatikdbu ċ-charge ta' chromium hemmhekk. Issa, meta chromium ikollu charge ta' +6, il-kulur tiegħu ikun orange. Write down the color please in the box. U l-working ukoll għamluh in the appropriate box li kont qed nispjega l-ewwel. Ma nafx jekk tiftakru dan il-compound potassium dichromate konna użejnieh fil-volcano experiment in form 3. Okay? Issa chromium fl-equation ħajinbidel ġo chromium sulfate. And for this case, we don't need to do the algebra because we know the charge of sulfates. Sulfates M3 f'dan il-każ kif qed naraw hawnhekk. Allura total negative charge hija ta' -6 u chromium's M2. Allura together they must have a charge of +6. Allura individually ħajkollhom +3 charge. Alright, 6 division by 2. Allura hemmhekk sibna li chromium għandu charge ta' +3. So the charge is decreasing, allura sulfur dioxide is acting as a reducing agent. Mela, di l-equation m'hemmx għalfejn tkun tafa bl-amment, imma titkun kapaċi biex issib iċ-charges tal-chromium kemm meta jkollok bżonn l-algebra u anke meta ma jkollokx bżonn. U titkun kapaċi wkoll taraf li l-chromium qed jiġi reduced minħabba li qed tonqoslu iċ-charge. Issa, il-working kif sibna iċ-charge ta' chromium bil+3, please dik ħatikdibha fil-tieni kaxxa u meta chromium ikollu charge ta' +3, il-kulur tal-compounds tiegħu ikunu green. And fill in the color, please, as well. Issa, it-tieni reaction ta' sulfur dioxide fejn qed jaġixxi bħala reducing agent hija ma' potassium permanganate. U aħna ħansibu iċ-charge ta' manganese hawnhekk fil-bidu u ċ-charge ta' manganese fil-product. Il-manganese again huwa transition element, mela mhux daqshekk straightforward li nsibuha mill-periodic table iċ-charge. Fl-ewwel każ ħajkonna bżonn noqogħdu naħdmu bl-algebra, imma fit-tieni każ naf iċ-charge ta' sulfate, so hemmhekk m'hemmx għalfejn. Issa, biex issib iċ-charge ta' manganese fil-KMnO4 hija kif għamilna l-ewwel. Alright, bil-algebra, oxidation number of potassium plus oxidation number of manganese hemm wieħed, u plus oxidation number of oxygens but times 4, they must add up to 0. Ta' potassium insiba mill-periodic table plus 1, ta' manganese ma nafix mela x, ta' oxygen hija -2 imma rrid nagħmel times 4. -2 times 4 li jiġi -8 u nġib x subject of the formula li jiġi +7. Now, and write the +7 underneath the equation u will-working please li bdejt nispjega l-ewwel dak irid jiġi in the appropriate box. Issa, meta manganese compounds ikollhom charge ta' +7, il-kulur li jkollhom huwa ta' purple, a beautiful purple color. Il-kulur please ukoll imlewh ġol appropriate box. Now, manganese sulfate, m'hemmx għalfejn noqogħdu nagħmlu l-algebra, naf iċ-charge ta' sulfate hija -2, manganese hemm waħda mela manganese ħajkollu completely the opposite charge, +2. U +2 ikdbuh ukoll taħt l-equation. Right, mela imlew dan il-working fil-box u anka +2 taħt MnSO4 u manganese compounds bit-charge ta' +2 għandhom kulur colorless in solution għalkemm il-powder qed jidher abjad imma when you dissolve them in water they appear to be colorless.
Hawnhekk sulfur dioxide ukoll qed jaġixxi bħala reducing agent minħabba li qed jirreduċi il-manganese minn charge ta' +7 għal +2. Okay? And that's all for this topic. Thank you.